So my father currently is just in a body bag. Na amebaki is just literally bones. Uko kwa mochari. Uko tu kwa mochari. For 4 years now. Yes, 4 years is just bones. So now it has just become very hard for you to even ask, how did this guy get here? So mom is texted via WhatsApp, not even a call. No, she should texted. present herself kwa DCI Capitol Hill. So yeye alikuwa anaenda maybe kuandika statement kwa DCI. Yes, kusema because she was alikuwa curious, so she was going there. Kufika ndo huyo amefungiwa. Akashikwa, hata wewe ndio tulikuwa tunataka. So si ati alipokuja akapatikana hapa kwa boma, akashikiwa hapa kwa nyumba, kaambiwa wewe si tuliambiwa tutoke hapo umekataa. Alishikwa tu in her many shughuli zake. Can visit kila siku. Naenda tu tunajaribu tu to just support her na kumpea nguvu, because it's not easy to accept. She's asking all the time, why am I here? Yeah, that's what I can say. If the law fails? If the law fails, then there's God. Because justice of men can fail, but the justice of God has its own time that it can come. Hi. Hello, Mercy. How are you? I'm okay. We are happy to see you finally. Okay, and even we're eager to dive into today's conversation. Okay. But even before we do that, looking at that camera, kindly introduce yourself to our audience today. Okay. My name is Margaret, and I'm here today to tell my story of what has gotten us to this point. So you can take us through the story. What happened? It started where, and where are we today? Okay, for us to get to this point, I can say, as you can see, this is our home, where you have seen the black gate outside there, Ukongoni Kwetu. And it has been our home since, I remember we first came here in 1995. And so it's somewhere where I've grown up. Kwenye mimi nimelelewa, and I've known it all my life. I can probably much say that. Nando sasa tuweze kufika hadi hapa. Ilifika wakati mambo tu ya familia. My father ikakuwa amekuwa mtu wa kuleta vurugu kwa boma. Okay, he was probably going through his own state in life that probably was not handling very well, and because of that akakuwa mtu wa kutoleanga tu watu fujo. He becomes now someone erratic. Anezamka, and today I decide kuwavuruga tu. So that became the state of our home. Very unbearable state. And so kwa sababu sasa hizo vurugu zimezidi, ikafika mahali my mother akaona venye mzee anaelekeza maneno, nikaa mimi ndo ananiweka mahali to make things very hard for me. And hii vita inanielekeza si mahali pazuri. So this is my home, yes. But until this point I think I'll just have to move away from hii vita yote, so that we see also if he's going to cool down. Na ndo sasa mamangu alifanya. So later on, yani coming to just look back and realize probably it was just our father's plan. Okay, because sasa yeye nikaa ilifika mahali watu wameanza sasa to come to his ear, wanaanza kumwambia sasa wewe mzee, na uko na hii boma yote, so ukatakate hii boma kama wazee wengine unaona wanakata huku mashamba yao, even you have some money for yourself. And I think kuingiwa na hiyo tamaa ya kutaka pia ya kujiona, by the way, si hata I can make money through that. And that's how now akapanga sasa ni kama kuharibu familia. Sasa ameanza kuvuruga watu. The home has scattered, and probably it was part of his plan, because now when we are here, si rahisi kuweza kuzai boma, because of course my mother cannot accept. Her plan is of building this iboma ni kuweza pia kuretire in her old age. So you can imagine it would have not been very easy if at all he would have not done that to us. Sasa boma ikakuwa imezambaratika hivyo. And so now in his plan sasa ameambia watu anauza sasa boma. And hapo mwaka kama wa 2021 I believe ndio my father entangled himself with this lady. Sasa unajua ameambia watu anauza boma, and now the word is out. So kukuja tu kuulizia huko tu kwa mtaa, because people know one or two things going on. So tukakuja kurealize that this lady apparently
was alikuwa tu mtu wa kufanyanga vibarua around this area. You know, kwenda kwa maboma kufanya vibarua, anapatiwa vibarua za kuosha huku ini maplot hizi za watu. So that was actually her work. Na ndio sasa wakuja kuchukua na my father. I think it's because my dad alikuwa anambia one of his friends who this lady was working for, he's selling this property. And so the lady comes in, aize pia kusaidia, you know, client. Mtafutie client. Na sasa hapo ndo alichukua na mwanamke. So sikufanya tu pia tu kusikiza tu watu hapa kwa mtaa wa Kivinyo walikuwa naongea. Walikuwa wanasema apparently even this lady was married. So you know that is the word. Wanaambia baba yetu, sasa huyu mwanamke unatembea naye, unajua anakuanga na bwana. Okay? Na hata bwana yake apparently anakuanga amefungwa. Okay? Amefungwa jela. He's a convicted criminal. And so for me, I can actually say that I believe hii familia yote, this woman's family, ni watu, I can say ni watu wako na uzoefu ya mambo kama haya, unyang'anyi kama huo. Because I believe until this point, the way wameshikana wote kifamilia, you cannot tell me ati hakuna mtu one of those people in that family knowing very well hapa hakuna kitu yao, hawezi ambiana ati we fulani hapo ufanye vizuri. Okay? So all of them, they have supported each other na wameingia sasa siku tuvamia. So Margaret, just to be clear, by the time your dad anajentangle na this, we can call her a house manager or a house help. Okay. Mlikuwa move out na mama nyinyi mlibaki huko? No, also us we were not at home because unajua pia sisi tuna maisha yetu, tunaishi huko nje. So we were not there, but we used to come to visit once in a while. Yeah. Okay, so dad bringing this lady to help him sell the property. Actually she was not even living there at first. Sasa unajua tu ni urafiki ya tunamuonanga na fulani, so that's what people are saying. But si ati alikuwa anaishi hapo kwetu. Ni ile tu maybe amekuja like that. Wamechukua na tuza na huyu madam, and now I believe is when wanajaribu sasa kuuza hii property. My father akakuwa mgonjwa in that year 2021 around September. And my dad actually, he had a condition, a long-term condition. He had diabetes. He was diabetic for a very long time. So I think this lady aliingia hapa kwa akaona hii situation ya mzee yuko si mtu akona hata afya mzuri, so I'll just stick here long enough for probably the eventuality, which you know, she's an opportunist, ameingia pale for whatever it is that she's going to get out of it. September of 2021 my dad becomes ill na imefika hadi amepelekwa hospitali. And do you know, in this whole time, madam Basile babangu alikuwa hospitali, she doesn't tell anyone. Ameenda hospitali, amempeleka hospitali, and she does not tell anyone. Okay? She knows very well baba yetu tulikuwa tunaongea naye. And considering yeye ndo alikuwa most of the time ameconfiscate simu, so there's nothing you could probably even talk to him properly. So she knew hata kani namba zetu, she has no excuse to say that, oh you guys hata si nini. She knew our numbers because yeye ndo kila saa alikuwa anashikilia simu, so you could not never reach my father. So my dad is sick, is in hospital, and during this duration ndo mimi nasemanga mama walikuwa wamepangia baba yangu njama. Yeah, it was all a well thought out plan. Until now this point kwenye tumefika. Kwa sababu this time she looks for a broker. Okay, because unajua tu ni watu wa kijiji, one time mtakutana naye atamwambia haya, you know, I remember toko kwenye nilikuwa naitwa na nilikuwa nimeambiwa niuze hii boma. So he's the one who comes out and tells us what was going on. She tells us that apparently this lady alikuwa amemuita akamwambia fulani, mimi nataka unisaidie kuuza hii boma. Kwa nini? Kama dada kwa hospital. Ako hospital no, yeye ako huko tu anajigonjekea tu huko. So the lady looks for this broker, anakuja akamwambia mimi venye maneno naona ikienda, naona kama hii boma tutagawana. Kamuuliza mgawane aje au utaingia tu kwa vitu za watu ugawane aje? So he was concerned. Akasema wewe acha, sisi tuko na mpango yetu. Our plan is tutatafuta mimi na she has a daughter. Tutatafuta consent kwa mzee tuweze kuuza hii boma. Hivyo ndo mpango iko. Hivyo ndo kutakuwa. Sasa huyu broker kusikiva kuna hiyo maneno inakaa itakuwa ngumu. And akamwambia mimi kulingana na hiyo maneno nimesikia, I think itanishinda. So mimi mtaniacha tu, I just continue with zile vitu nimeuzanga zenye zina kazi kona amani. Because I see a lot of, naona kilio nyingi sana iko hapo hivyo. So me I'm not there, wacha tu.
Haya, so umekataa kazi haya, ikakuwa sasa ni hivyo. So unfortunately my dad he passes away. So this is amelala hospitali from September because he passed on in November. Hii duration amelala hospitali, no yeye anajipanga because ameona ni kama wanaona venye ako pale hospitali ako kwa situation huyu mzee atajitoa hapo, because according to the plans she was anaendelea nazo nika amesurveil pale akaona no, this guy the moment atalala tu pale hospitali will do everything to make sure he doesn't come back to this property. And that's not how it was, unfortunately. And I believe that was even part of the plan of not telling the family. Wacha hata sisi why don't you call the brothers when wamezaliwa tumbo moja? Yeah? Ni kwa sababu probably she knew that sisi tukitokea pale, of course you know sometimes unaendanga mahali unaona hii mtu wetu hajakaa vizuri, let's go further and give him maybe better assistance, tumpeleke maybe another hospital. And I think hii ndio kitu ilikuanga inazuiwa. Yeah, probably pale situation naona tu things are just going the way they are going, si nzuri but wacha tu endelee tu kukaa hapa, may have my plan. And unfortunately passes on. This is in November, yeah. And now before let me go back, before hii time tu babangu amelala hospitali, before he passes on, she has all the access of the property. No, she comes to the property, akasafisha kila kitu kwa boma. This is akatoa vitu kama ni yani anything related to us. Unaona, akatoa kama ni manguo juu ujirani alikuwa anatuambia alikuwa anaona watu wa marimari wakiwa hapo wanakuja amewapatia nguo zetu. Akarudi tena akachoma kama ni picha, she burned everything that can probably say I existed in this property. That's not what she did. Akatoa vitu tu za maana kwa nyumba that you can come into somewhere and say this is mine because si ni kitu yangu. So that was the plan. So she comes in and she brings her things. Okay. So hapa ni ati if anything mtakuja muone haya by the way si ni bibi, she will say so unaona pia hizi ni vitu zangu. So this man had married me and these are my things. So that was the plan. Okay. Na sasa plan inakaa imeingia because now see my dad passes away. So unfortunately, because you can't hide things forever, the area chief now is aware. The area chief, yeah. Akapigia mama yangu akamwambia fulani, unajua mzee fulani? Yes. Who is he to you? That's my husband. Okay, now hapa kumekuja wazee wa nyumba 10 and they have told me apparently mzee alikuwa amelala hospitali kwa muda mrefu na sasa amefikia ameaga. So wewe mtaenda mchukuane na familia, you go and look for him, you start making your preparations. And now sasa hapo ndo as we learned ati our father alikuwa amelala hospitali for that time. We learned through the area chief. And that's what we did. So si tukachukuana tukaenda tu Kiambu ku follow up and see what is going on. So now kufika pale Kiambu, things were not very easy for us. Venye tulikuwa tunafikiria because sasa pale Kiambu kuna sasa narrative imepangwa huko. The lady sasa kule ni kuambia, I think this is a story she was just giving people around about us probably. Maybe sisi ndo familia ingine. We weren't even looking after this mzee. So there's a stand that people are taking against us already at the hospital. So we go there, we say we want access to the body, we want to see the body. Kiambu ikakata na ikakata. Tukauliza kwa nini? Even setting off the bill mmekata. Akisema pana ati kwa sababu here they came a lady akaandika hapa note. Yeah, akashikisha hii mwili, amesema for this body to be accessed she has to be there. Okay. So that's what she did. Na so sisi tukauliza Kiambu, why don't we see the note? Is it a note from an institution? Because that's the only thing that the hospital is supposed to recognize. No. Yeah, huwezi msema mtu amekuja hapa ameandika tu karatasi amekupea shika and then that's what you're going with as strongly as they stood with that. Wakasema hapana, hiyo hatuwezi waonesha. So pale kwa morgue we cannot see the body. So I believe because walirudi kutuambia we came to see the body this year. In 4 years we came to see the body this year. I can just say the remains. Unaona, in that time ile time tulienda hapo wakakata, we had gone another time also. Wakakata wakasema you have to come here with a court order. Tukauliza even to see the body because my dad was very tall, he was like 5'11". Hiyo si mwili nitachukua niweke kwa mfuko. I just want to see the body. Why are you refusing? No, hapana. So they were very hostile towards us. And I believe nikikuja tu ku look back, probably
kuna maswali they didn't want to be asked. So that's why we were being gagged. Apana, you have to come with the court order, because they probably know it's going to be a very long process to even get there, okay? Because now kwenda kuona hiyo mwili this year, because now amebaki tu is just bones, okay? We come to realize that our dad alikuwa hata he was amputated one leg going down, all of it hakuna. Na sasa unajua ndio nikakuja ku realize maybe those are the questions that somebody somewhere did not want to answer, did not want probably us to go through a file and ask those kind of questions, because hakuwa amefanywa postmortem, he was just there. Apparently this lady alikuwa amefungisha mwili, she's never come back. You know, there's a way, kama ni mtu wako, you're claiming this is my husband, you come to the place and say, I'd like this body to be preserved properly and see how it's going. So my father currently is just in a body bag, na amebaki is just literally bones. Okay. Uko kwa mochari. Uko tu kwa mochari. For 4 years now. Yes, 4 years, it's just bones. So now it has just become very hard for you to even ask, you know, how did this guy get here? Okay, so I believe those are the probably questions that wako wanataka somebody to answer. And sasa ikakuwa ni hivyo. So now once they asked us for a court order, and what to do, si court order inamaanisha sasa mtaingia pale kwa makoti. Yeah. And I think this whole plan was to push us there to the courts. Ndio sasa tuingie pale, because they know venye watenda kupangana huko mbele. And unfortunately that's what happened. So sisi tukaenda kotini through our first lawyer who came in and saw the situation, and we told him sisi tunataka kuitishwa mwili. That's all we wanted by the way. And akasema sawa. Pale kotini them wakakuja tena wakaleta application juu ya kesi yetu ile sisi tumeenda. Instead of responding, they brought another application with a whole other, yani so many things ametustaki, so many things that were quite irrelevant to whatever we were asking for. And so sisi kusikia venye ulo ya vitu alikuwa anataka the direction we wanted to go, tukasema hapana, si hiyo direction we're not going to take, because you walikuwa nataka kuja kuongea mambo ya to consent na mama tuzike naye, tukasema hapana. So tukaachana na first lawyer. So another lawyer comes in. When the second lawyer comes in, akaona situation, akasema this is even an easy. May I'll actually just go there to the court and tell the court, patia watoto umze mwili. And that's now what we stood with. Mom na dad walikuwa legally married, walikuwa na documents? Yes, they have documents. Yes, they were not divorced. Yes. Okay. So pale kotini huyu lawyer pili amesema atenda kutisha watoto mwili, and akatu guarantee that should work. And so now he goes to court. So apparently the day ya kwenda kotini akakuwa ametupatia link, hata sisi hatungeweza ku access that court. None of us entered that court, so we didn't know hata kama huyu lawyer ameingia pale hata kotini. So we are calling him, hey, what's going on? You know, we are not even seeing you in court. We can't even enter the court proceeding. Anasema wewe ngoja kwanza nimalize, I'm actually in court. Tutakutana when I finish. You just finish preparing what you're preparing. Because at this point tuko pale sasa Kiambu. Tunangoja tu whatever ataambiwa, sisi we go and proceed with buying the sanduku, we take him to peleke nyumbani. And so now what the lawyer does when he called us, akatuitia order. Tukaenda sasa akasema hii order imetoka. So to our surprise tukaenda tukapata lawyer ameenda amesikizana na side ile nyingine, wamesema mamangu azike pamoja na madam, na arudi awachwe akae kwa nyumba, the property. Nyinyi mtoke. Yani awachiwe hiyo property akae. That's what now she had asked the court. And so now when the order came out, my mother was furious, because alimwambia that's not what I instructed you, and that's not even what we talked about. You're just going to ask for the body for the children to bury. Sasa mambo ya kuachania mali tumeanza kuulizania vitu imetoka wapi. Nani huyu lawyer akasema hapana, you know, hiyo hata ni kitu rahisi, kama utaki we can just go and set it aside, hakuna shida. In fact akaanza kusema ati hata mimi naona kama huyu magistrate alikuwa na interest na hii kitu, because hata pale kotini nilikuwa naenda, hata siku anaona hiyo file. Sijui alikuwa anasemekana amebeba hiyo file, a lot of things actually. So in that time ikakuwa sisi sasa unajua tunasikia matanga inaendelea, so we just had to come back home. Sasa kurudi ikabidi sisi tupitie kwa police station so that we can get the police, because tumesikia huko kwetu kuna watu. So we come. When we come, the lady runs away. She runs away na wale watu walikuwa nao hapo wakatoroka. And now the home is like that. Sasa it's our home. Sisi tunaendelea tu. Now what she does, she goes back to court
akaenda akachukulia mamangu contempt of court. Contempt of orders. Those orders zilikuwa zimetoka zenye zinasema awacho akae hapa. Okay, amesema sasa sisi tumeenda kinyume na sasa tumemtoa hapo. Ovia tiendo alitoroka. Kwa wakati ule lawyer alikuwa amesema, alikuwa ameingiza sasa mama kwa hii consent. Akarudi akaambia mamangu sasa wewe itabidi utafute another lawyer because mimi naenda safari na nataka kufunga ofisi. Sasa si ametupanisha mama. Sasa mama imekaa nao she's stuck on what to do because sasa yeye amejitoa, hivyo ndo alijitoa kama ameachia mamangu the mess that was there. So my mother goes, now this is the third lawyer. So that lawyer comes in, sees the situation, akasema hey, hapa ni pabaya kwa sababu sasa you have a consent and it's quite difficult to be able to remove yourself from a consent. Mama akasema yeye hakuna mali alisikizana na huyu lawyer afanye hivyo venye alienda kufanya, so alifanya kinyume, ni ukora yani alifanya. Na sasa huyu lawyer sasa ameingia kwa hii kesi, akauliza what you have. Mamangu akakumbuka a conversation they were having with the lawyer, of which it was an audio because my mother's phone, it records everything we talk. So that was hapo ndo alibahatika. She said I can remember I had a conversation with him, if I can look through my phone I think I can find that audio. And she found it and gave the lawyer. So the lawyer listens and says I think you have grounds to go in and challenge that consent. Haya, sasa si ikakuwa ni hivyo. Na sasa unaona mamangu tena amejikuta kwa contempt because no the lady goes to court akamletea contempt. Ndio yeye venye alitoroka hapa. Haya, now what to do? Sasa pale kotini wakati sasa hii kesi ilikuwa inasikizwa ya consent na contempt, our lawyer akaambia koti huyo magistrate mwenye alikuwa amepatia hizo orders ajirecuse kutoka kwa hiyo kesi because apparently hata alikuwa ametajwa as having interest in the matter. Okay. So akaambiwa yeye ajitoe asisikize hiyo kesi na because there's evidence. Haya, sasa venye lawyer alisema hivyo naye akajikuta pale pagumu sana kwa sababu sasa lawyers wameingia kwanza kumwambia sasa wewe hata hii kesi hata sijui umeingia na njia gani. Okay, ujengia kesi vizuri. In fact you are a public servant, you're a lecturer. Tangu nini tena umeanza kuingia kufanya kazi ya kuwa lawyer? So it was very hostile in there. And so now wanamwambia hizi vitu kwa koti. Yes, those things are being said in the court because you know the good thing is that these things zinakuanga pale kotini and it's recorded. Okay, so ni something if you want to go and say nataka kuona siku fulani what was going on the court, it's something that's available there in their systems. And so that was what happened in that court. And so sasa lawyer wetu amekuwa pia struck out. No, my mother is on her own in this case. Sasa ana mtu wa kumsimamia. Okay. Sasa kesi ikaendelea na ikafika sasa Jule magistrate aliambiwa ajitoe kwa hii kesi ajirecuse, ikapatiwa another magistrate, so he had to listen to the case. Ikafika mahali ikasikizwa, ikafika sasa itakuwa na ruling of which it was put in the portal. So sisi kwenda kuangalia portal tunaona kesi imesemekana is not determined. So tuwashindwa what does that supposed to mean? So kesi kakanika sasa imehang. Okay? Na sasa lawyer wetu akatu advice, now what you are going to do, we still have to set this consent aside. So tutaenda a higher court which is a high court tujaribu kuiset aside huko because hapa chini inakaa hii mambo hapa chini iendi vizuri. So let's just go to the upper court. There it will be very hard to influence to have any kind of influence huko. And so that's what we did. So in all this time pia huyu lawyer anakaa kiangalia ikisi inasemekana iko undetermined what's inaendelea because not the file is not there, it's missing and imekaa sasa imeisha kivenye hata kuna hata mtu anaelewa what has happened there. Haya, sasa sisi tukaenda high court. Kesi ikafanywa for 2 good years. Pale ilikuwa inatolewa from one judge inapelekwa to another judge. I think when they were looking at the nature of the case before them, that's why it was probably going to different judges. So one judge akaisikiza, ikafika place of almost giving a ruling and unfortunately she was transferred. So it had again to be given to another judge to start over again. Okay. Anzi sasa. Na endo finally alikuja and gave a ruling. So when the ruling comes out, and this is in 2024 sasa, he akasema yeye hajaona makosa yenye lawyer amefanya. Akatoa sasa lawyer kwa makosa ile alikuanga ameingiza mama yangu. Akasema yeye hajaona and in fact aka uphold hizo orders, those fraudulent orders zenye sisi tulikuwa tuna oppose. Akazi uphold na akasema ati apparently my mother hata alikuwa ametoka hapo.
kutoka kwa hiyo boma. Sasa ikakuwa sasa tumeshindwa. But they were not divorced. They were not divorced, and my mother had all the documents. Okay, and also, why is it that you're ignoring marriage of more than 30 years? You just discard it. Unapatia mtu wameokotana tuko kwa kichaka. Yeah? And you unaona kama she deserves to be given whatever she's asking for. Because ni nini amepea koti? Literally nothing, because my mom had in this point ameenda kotini, ameonyesha all her documents, I'm legally married. Okay, so I don't even know mbona hata mnakuja kugawana vitu zangu, yet it's not even succession. So ikakuwa hivyo. So my mom what to do? No, she's stuck there wondering what to do. Sasa kesi tena imekaa imekuwa ngumu. It has taken a wrong turn now. So at that time mamangu akasema sasa atachoka, she'll just make an appeal, because yeye kulingana venye anaona hii kesi inaenda, it's not going, haiendi vizuri kusema kweli. And now she appeals now to the court of appeal. So this time when my mother is appealing, this same lawyer mwenye ametolewa kwa hii kesi na judge akarudi to the kotini ku ask for costs. Ati no, he's suing my mother for damages. Ati mama amemharibia jina. Akamsue for damages of cost of 5 million anaitisha koti. No, just to try and frustrate my mother. And they did, I can say, succeed frustrating her, because now my mama kuna that has happened. Huyu lawyer amerudi kwa kotini tena kumwangukia na another direction, knowing very well he's the one who messed up my mother's case. Now my mother akakaa ameshikwa na stress hadi akashikwa na nerve on this side, like akashikwa ni kama stroke on one side, because she was really stressed out with everything that's going on. It's not easy kufanya kesi hizo miaka zote alafu ukuje watu wamekuvamia na mambo. So now what to do? So this time that she appeals, huyu lawyer na yeye amerudi kotini, is asking for costs. Alafu tena, so this lady she goes back to court through her lawyer. Koti, unakumbuka ile kesi nilikwambia ilisemekana is not been determined. So it hanged. They go back. It was revived. So my mother receives akakuwa served. This is like 5 days to know the court sitting. Akakuwa served. Amepata barua anashindwa what's going on. Now she has to appear in another court. Okay, wameenda wamefufua ile kesi ilikuwanga haijulikani ilipotea aje. Wakasema apparently it was a ruling and there were orders given. Okay. Yeah, sasa sisi tumekuwa tunazisikia for the first time. And sasa tukaanza kuulizana, if at all orders came out 2 years ago, why are you not executing them that time? Because the orders came in her favor again. Zilikuja zimemfavor. Why were you waiting 2 years to come kuzitoa sahi? Okay, and so that's what happens. So now my mom, now she appears in court. In this court she has nobody representing us, just say ile kesi ya high court imeisha, wameachana na lawyer, now she's on her own. Now she goes to court and says, you know what, Your Honor, me have appeared here not even knowing what's going on, honestly. Nimetoka to the same case, ilikuwa koti ingine, imeisha tu, I'm finding myself in another court of the same case. This same case is also in another court of appeal. So you need to give me time. I get a lawyer to explain to me even why I'm back in court. The magistrate says, you know what, me hata hiyo maneno yote, me I'm not come here to listen to all that. Me I've just come to be able to execute the orders in front of me. Okay. So that's what she says. And so the orders actually had come out saying that the lady alikuwa ameambiwa kwe reinstated, arudishwe hapa kwa iboma. That's what is happening. Okay. So orders zimepatiwa, now they're in execution. Zimepatiwa wa OCS Kasarani, hiyo station yenye ilipelekwa akuje execute the orders. Now my mother yeye akakimbia kotini to try and set that aside kuzuia. And so now she gets another lawyer. So in the meantime, this year watu orders zao zimetoka. And they come, walikuja, polisi, wakakuja na polisi. Akakuja polisi na the lady and her whole family. Venye tu wanabebananga all of them. So they came to the property and huyo sasa polisi akakuja kutusomea what the orders were saying. Na sisi tukulingana venye tulisikia orders zinasema, tukajitetea. Tukasema even these orders are not conclusive, because unajua sasa pale ita depend on your interpretation of whatever you've been given. Wewe ukiinterpret venye utainterpret, hapo ndo utaweza kujitoa sasa kwa ile shida yenye unajiona umeangukiwa nayo. And so that's what happened. So they are very confident. Wanatuambia because sasa ni kama walikuwa wanaona that is the day watapewa sasa hii mali. So wanatuambia sisi hata tushacheza mchezo wetu pale kotini. Si hata nyinyi muende mjaribu pia nyinyi. Yani their confidence comes from the fact that they have the backing of
The court has made itself an accomplice of this crime. Okay? Na sasa kutoka hapo sisi tukajitetea na wale polisi tulikuwa tumepewa, tukasema itakuwaje ameambiwa kwa reinstated arudishwe hapa ndani. This is not an eviction order. Okay? Sawa, we have 2 houses in that property. There's the main house and there's another smaller house. We said okay fine. Basi hii si aingie, basi akae nyumba ndogo. Si anataka tu kwa kuishi and she wants to see herself in this property. Basi ni sawa, wacha ingie. Sisi hatutamkataza. Okay. Wewe kaa. Si tukaa hapo ukaa huko. Akasema hapana. Ambapo apewe hii. Tukauliza it is not, haijasema apewe this or that. Okay? Na sisi sasa tutatoka kwa nyumba yetu, tumwachie nyumba yetu na kila kitu. Sasa ikakaa pia polisi alisikiza kaona, by the way it doesn't make sense. So the orders themselves as the judge determine properly of when execution itafanywa. So he goes back with the orders. And then now through the OCS he writes a letter to the court. The OCS writes a letter to the court and says that he was not able to execute because orders zenyewe hazikuwa hata conclusive, hazikuwa zinaeleweka. So what to do? Akaambia koti, sasa hapa itabidi labda mniambia watu tukuje to break in and we make an eviction. And so that's the letter he wrote to the court. So now my mother has a lawyer. Lawyer amekuja kupinga, kusema mamangu hata hizi orders she was not aware. This is the 4th lawyer now. Now this is the 4th. Yes, this is the 4th lawyer. So the 4th lawyer is supposed to turn up in court. Siku ya kotini lawyer kukuja. Okay? Siku alikuwa anafaa kuja kutetea sasa hii application na mamangu. He does not come to court. What my brother does, so sisi unajua tuko online na mkukutini na mnaona alikuwa online because you can see everybody in attendance, and so he was there. So my brother says, excuse me Ona, can you give this guy time, we will even look for him because we had seen him in whatever, alikuwa tu around. The magistrate akasema hapana, hiyo hata sitasikiza. So the application gets shut down like that. My mother is not given a chance. Of which we were thinking, since it was a morning session, why would the magistrate not say ati wacha basi tukutane jioni, mtu akwe hapa? She refused to listen to it. And so my mother's application has been thrown out. Askizwi. Si kufika hapo mamangu akasema hii hapana. Hawa watu kuna venye wamepangana. Okay? This thing imeamuliwa tu itaniangukia na itaniangukia. Because how is it that hakuna mali nasikiza? She writes to the LSK. So LSK listens and says kweli something is not going right here. Okay. Ikatupatia lawyer. The lawyer comes in the case. And the 5th lawyer. This is the 5th lawyer now. The 5th lawyer now comes in. He had very strong points. He came in and challenged the court. Akaambia koti, do you know nyinyi mnataka kugawana vitu za mtu hata hajazikwa. Hapo ndo sasa hata magistrate anasema ati anashangaa. Ati kusema I didn't even know. Ati there was even a body in the morgue. Meaning all this time she's making execution. She doesn't even have a file of whatever is going on. Okay? Anakuja tu kufanya execution of which one time alisema hata file hana. She hata jasoma file hii kesi. So hataelewi. So you're wondering, so how are you making this kind of executions and you don't even know the background of the story in front of you? Okay? Anakuja kuambilia hizo maneno pale kotini na lawyer. So the lawyer argues and says, this court has no jurisdiction kumegawa mali ya mtu. You don't know even who's the owner of this property. And this is not even a succession case. So you stop determining yourself over those kind of things. And you also challenge the contempt. Okay? Na venye ilika nika contempt wamejitengenezea tu. It was not even there from the beginning. It's just something they came and wakajitengenezea tu and they wakasema it has been there. So those are the things he came into the court and challenged. Ikasikizwa. Ikafika sasa the ruling is going to come out. So the magistrate says again in the ruling ati she's not evicted my mother. Hata evict because atakuwa anamnyima haki yake ya mahali pa kukaa. But she's given my mother a chance to give out the property. This is purging, to purge the property. She purges the property or atafungwa, akikosa atafungwa miezi 6. And that's how it was. No, mamangu akaona sasa hapa maneno ilikuwa imeenda because now everybody ameona kulingana na magistrate she's just determined to ikitu wapeane. Okay? Know what to do. Mamangu akaona now she's found herself in a very hard place. So my mother decides, you know what? I'm going to write a compliance letter to the court, of which she did. And even it inakuanga available in the portal. The portal, ukiingia, even if I give you my mother's file number na uingie, everything that happens in the court is there.
So anybody, even hata a layman unaweza ingia na ufuatilie kesi ilianzaje, iliendaje. So all the loopholes na palipote unaona ni kama kuna irregularities, you will see them in the portal because everything happens is just documented there. So huwezi ficha ukora, na kama ukora iko inaonekana iko tu hapo. And now that's what she did. So she writes a last letter to the court. She tells the court, now this is after we sat down na tukaambiana wacha tupeane nyumba moja. Because my mother does not want to be homeless as well. Anaenda wapi? Okay? No. Mama amemsumbua. Akasema basi ni sawa, wacha akuje pia kazi, we can just coexist. Anajiita sijui nani. Wacha akuje basi hapa tu coexist. Even the house is a complete house, iko na steam, iko na maji. So akuje tu. Sisi wengine tutajikaza tujifanye hata nikaa akaangi hapo. And so that became the decision that we made. Haya. Sasa kotini si mamangu akaandikia barua koti. A week after she wrote this letter to the court, sisi tukaona polisi wamekuja hapa. They came with an arrest warrant to arrest my mother and take her to court. So they came the bailiff, wakakuja court bailiff, wakakuja brother yo madam, wakakuja polisi wa jela and other policemen. So wamekuja ku arrest my mother with a lot of force. So mimi nikawaambia, because it was only me and my mother, why are you using so much force na ni sisi tu wawili, you know? And my mother's not resisted, just, and you already have the orders, fine. So we accompanied them tukaenda kotini hiyo siku Milimani. So this day my mother is appearing in front of the magistrate physically. And she appeared in front of the magistrate. Mamangu akaambiwa wewe mbona ufanye ile kitu koti na kuambia. Akasema but madam, I'm doing kulingana na venye mimi nilielewa ruling yenye ulitoa. Wewe mwenyewe ulisema mimi hujanifukuza, hujani evict kutoka kwa mama yangu. You cannot do that. Na so mimi kulingana venye nijaribu kufikiria, nikasema nitapea mama nyumba. It's a very hard place you've put me, but nimempea hiyo nyumba moja pia akae. Magistrate akasema hapana, mimi sijamsema hivyo. Kusema upatiane, I mean give the whole property and suit. Apeane kila kitu. Aende. Mungu akashindwa sasa hapa, na koti yenyewe inalazimisha mama yangu ndoa. Imesema huyu ni co-wife na unakataa kumacknowledge. Then why can we not coexist? Alikuwa na papers, alikuwa na present. No, has nothing. The only thing she's holding as hostage is this thing walienda wakatengeneza na ule lawyer pale mwanzo saying a consent, which even if it's asked for hakunanga. Hakuna ati physical consent utaona, you can review. Sema wewe uliandika hapa na wewe uliandika hapa, hakuna. It's just unasemanga you dictated to the lawyer. Wewe ndio uliambia lawyer. So hapo ndio hiyo ndio kitu anajishikilianga nayo. Otherwise she completely has nothing. Okay? So my mama amejikuta hapo. Okay, basi ikafika wameamua ni hivyo. She was very hard on my mother and made very hard stands. Na mamangu akasema then if mimi naomba tu, give me time. Umeniambia nitoke, then give me time. Okay? Akasema hapana, wewe hata you are aware of all these things miaka nyingi sana. Unashindanga ukipatiwa muda. Wewe mimi nimeona wewe ni mama mzee. Anamwambia because when caught, even the worst thing nilifanya that day, I would have carried my phone and made that recording. Because hizi vitu zinapanga, they've been recording so that you can hold these people accountable. Useme na usiu ni wewe na si hivi ndio ulisema. Yeah. So mama akasema basi nipe muda. Akaambiwa wewe mama, tunashindanga ukipewa muda, you knew hizi vitu unajua. Sasa wewe jueni mama mzee na mimi sitaki kufunga. What you'll do, wewe enda utoke hiyo nyumba. By kesho saa 8 uko umetoka. So si tukatoka kotini. Sasa inaelekea around 5. Sasa tunaona sasa tumeenda nyumbani. It's late. It was quite unfair kusema ati mtu aende atoke kwa nyumba. You don't even know the magnitude of the house. Unasema tu kurukia kusema wewe enda utoke, Yeah. So ikakuwa it's impossible. You can't be able to do that. Mamangu know what to do because mimi ndo natakikana nitoke hapo. She packs her things and leaves. So where does she go? She goes to my brother's place. Okay. So now I'm left in the property. So like 3 days after that, the same people wakakuja tena. This is the court bailiff, polisi moja wa jela, brother ya huyo madam na another policeman. They come, wakaingia tu venye waliingia the first time, broke in the gate and they came into the house. So me, I'm preparing myself, by the way, I wanted to leave. And they find me inside the house. In fact, mimi nilitoka huko kwa bedroom kukuja kwa sitting, nimeona ameingia kwa nyumba. I was nilistuka kwanza sana. Wame break in even into the Unajua sikuwa nimefunga mlango because I was just leaving. Mimi nikakuta sitting, nikawauliza
you know, what again do unataka nini hapa? Akasema tunatafuta mama yako, where is your mother? Kamwambia but you're already in the house, you can see she's not here. Akaniambia wewe unajua mlikuwa mmeambiwa mtoke nyumba. Very emotional, very upset. The court bailiff amekasirika sana. Unafaa kuwa umetoka nyumba. Mnafanya hapo, mnafanya nini kaa nani? Nikamwambia me I'm here as a child of this home. Okay? And in fact pale kotini I can remember the magistrate alisema if I told you go there and find any intruder, just write a physical application and they will be reinforced. Kuja sasa sisi watutoe because watakuwa nasema unatutoa hapo kaa nani. Haya. So the bailiff asks for my mother's number. Akapigia mama yangu akamwambia wewe na uko wapi kwa sababu tuko hapa kwako and we are looking for you. Hebu ambie msichana wako atoke hapa. So mliambiwa mtoke. Mnafaa kuwa mmetoka because hii nyumba pale milimani imemwagiwa pesa nyingi sana. So come and get out. Yani say pesa mingi. Wanaambiwa on the live, you know, sometimes they just tell you these things live because they know ule mtu amewashikilia. Hapo hakuna venye utajitoa. Na huyu mama kuna ukimwangalia kuna that money ya kuweza kuhandle. Honestly, me I can say I don't think she has that kind of machinery that she's moving with and the kind of force tumepushiwa nayo. No, I don't think. I think there's somebody ako nyuma yake, like ile wakati aliweza kupotea sasa na documents, the time she accessed our house na akaweza kupotea na documents za my father, she probably has that title that ndio hiyo anadangu na anaambia watu you help me, this is what I have to offer you. Okay, and that's why probably she's getting so much assistance. Okay, so they come wakakosa mama yangu and now they leave. So a couple of days then after, my mom receives a message on her WhatsApp from the DCI Capitol Hill. Texts my mother, says you have been summoned to appear in front of us kwa sababu unasemekana uko na vitu vya umetajwa mahali kuna vitu vya wizi. So my mother is confused how. So she goes. So kufika pale ilikuwa ni mpango. So mamangu akashikwa akalala ndani only for the following day kuproceed kupelekwa directly to Lang'ata. So my mother does not appear in court again. Ebu ngoja. Yeah. So mom is texted via WhatsApp, not even a call. No, she should present herself kwa DCI Capitol Hill. In fact, alitumiwa the summon, you know, this hiyo barua. Yeah, it was through WhatsApp. We have all those things because ziko. Yeah. So yeye alikuwa anaenda maybe kuandika statement kwa DCI. Yes, kusema because she was alikuwa curious, you know, so she was going there. Kufika ndio huyo amefungiwa. Akashikwa, hata wewe ndio tulikuwa tunataka. So si ati alipokuja akapatikana hapa kwa boma akashikiwa hapa kwa nyumba kamba wewe si tuliambiwa tutoke hapo umekataa. Alishikwa tu in her many shughuli zake. Aliitwa tu. Akatokea na akashikwa. So the following day akapelekwa Lang'ata. Now akaanza kuserve. So wakati alikuwa anapelekwa Lang'ata, the bailiff comes and says, you know, even your mother hata si lazima akae hapa. What you guys need to do, call your lawyer. Okay? Aite huyo lawyer mama. Give the house mama yenu atoke. Sasa sisi tulienda kotini. Tumeitisha mwili. Kila mtu amejientangle, amejiingiza kwa kuangalia mali ya mama yangu. Hata mwili shasaulika. Mwili hata sasa it's out of the picture. Now guys are looking at what? The property. Ndio wanataka sasa kufinyilia mama yangu hadi wamnyang'anye. Na sasa amepelekwa Lang'ata. And the sentencing now begins. Now my mother appeals. Okay. Hii time magistrate mwenye amefunga mama yangu because sorry, let me go back. Our lawyer akawaambia hii kesi ampeleki vizuri na I'm going to forward this issue. Nitawastaki. So hapo magistrate akafunga kesi. Akatupa hiyo file akapeleka to another higher court. Akasema amefunga hiyo kesi because of lack of jurisdiction. It is not in the right jurisdiction. So amefunga hiyo kesi and kwa sababu what is in front of her is just an eviction of which she cannot carry out. She has given the case to an upper court which is ELC. Is it the lands court, yeah? And sasa ikakuwa ni hivyo. Sasa mamangu sasa yako ndani. She's making an appeal. Kwa vile alishikwa alisema mimi nimeshikwa na hata sijapelekwa kotini kusomewa mashtaka. Kwa hivyo hata ajui exactly. So yeah, even my charge sheet hata I don't know what it's saying. Mimi tu nimeletwa hapa, so I'm appealing. So sisi kwa huo wakati tu through our lawyer tukaingililia kesi because unajua sasa sisi wanataka kuja kutu evict. So tumekuja kupinga kwa nini sisi tunakuja kutolewa. You know, we are the children of the deceased. Haya, sasa ikakuwa hivyo. So when my mother appeals, kesi ikatolewa kutoka ELC
because sasa the judge there alisema hayataweza kusikia kesi because she doesn't know ilianza aje, so it has to be taken back, imalizanwe nayo na huyu magistrate alikuwa nayo, and then the file can come back to her and now she can deal with the matter concerning the eviction, and that's what happened. So kesi kurudishwa kwa ule lawyer, kwa ule magistrate alikuwa amefunga mama, akasema hata kwanza hii kesi yako sitasikia, hii application yako sitasikia, kwa sababu hata yeye za contempt na hata sikizo kesi yake juu hajafanya venye koti ilikuwa imemwambia afanye. And so during that time this lady through her lawyer alikuwa ameleta another application. Application alirudisha ni ile ilikuwa imekataliwa, ile alikuwa na she was asking for an eviction, breaking an eviction to the property. Yenye the same magistrate alisema she has no jurisdiction to do. So amerudisha. So she said she's going to prioritize that application. Asikize tena. And that's what happened. So akasikiza your application and she gives a ruling which was on the 10th of July. In her ruling she says amepatiana orders for an eviction, for breaking an eviction. Okay, and now that's what she does. Anasema mama was aware of all these things all along, na yeye hakuenda kotini kuzuia, unaona. Now that's what she said. Na sasa ikakuwa ni hivyo. Sasa ndo akakuja hapa on the 16th of July, ndo sasa wakatu evict. Ndo wakatoa vitu zetu. Sasa venye walikuja na polisi, karibu polisi, like a lot of people were here because it was only me and my brother that day, and watu zaidi ya 30. I can say people, I counted more than 30. So many people walikuwa hapa. Juu au madam alikuja na mabouncer, nao ndo aliweza kuhamisha hizo vitu kutoka sasa kwa nyumba. In fact, even when the police was there, I didn't even hata order sijui inasemanga aje. They just came na wakaanza tu wanasema tu I have the orders here, lakini asomi hata order inasema even as currently hata order sina, ile ilito evict kutoka kwa hiyo property. And sasa hivyo ndo aliweza kututoa sasa kwa hiyo property. Yes. Sasa kufika hapo, mimi naweza sema we've been to many places tukijaribu kuenda kutafuta usaidizi na kusikiza hii kesi yetu because haiko inaenda vizuri. Tumereport kwa DCI na once umeenda kwa DCI wanasema kama kesi iko kotini hakuna venye wanaweza ingililia. We've been to FIDA ikasema hii inaweza ingilia kesi na hii. Tumekuwa pia to the ACC tukareport the conduct of the lawyer mwenye alituweka alieka mamangu in all this mess. Na tumekuwa pia haki tumekuwa kwa LSK. We've literally been in so many places trying to look for assistance. And no assistance has been and no assistance until this point because you know once they get in there na wamesikia hii kesi, you know what is going on, na the court inakuwa it is what is behind everything that is happening, inakuwa ngumu sana because majority of them wanataka tu yani wamefunikana, unaona, they just cover each other. It's very hard kuweza kutoa comrade mwenzao makosa. So you, because wanaona you probably don't have an understanding of what's going on, inakuwa sasa wewe ndo wamekulalia na lawama. Wanasema ikosi wewe ndo ulimwambia ukarudi unamruka ukaruka ama ukafikiria ukasema hapana, and yet you told him. So you find yourself as my mother now as the victim. Umeenda umekuwa sasa you are the villain. Wewe ndio sasa unaanza kupigwa vita. Hapana, ama nyinyi inaonekana you're not paying your lawyers because why? What is going on? Why so many lawyers? Nyinyi ndo you are the problem. So watu wanaanza kuona hivyo because mwelekeo ya kesi pale kotini imefanywa ngumu because wameshapanga kesi venye an outcome has already been imewekwa. And so the attitude there the courts is very it's like they speak the Lord's language. Wewe utaingiaje hapa correct the court on what grounds wewe una correct court? Okay, so they've covered themselves very well, and in a way that hata ukitokea useme nimefanyiwa hivi makosa, there was fraud here, you're going to have to do a lot of work to be able to prove that, to really prove. And even when it's there, they still don't want to accept kweli hapa kuna makosa imefanyika because these things are as easy as just bring the documents, and the documents are there in front of the court. How is it again that utaenda tena nyuma useme we don't recognize? Okay, how is it again mtapatiana vitu za mtu on a consent that nobody has seen? Okay, when my mother is challenging wanasema ni wewe tu rudi tu kotini, na hii same court ndio inaonekana haisikii. Okay, so my mother has found herself in a very challenging place
kuweza hata kuaccept kifungo. Anasema mimi nilianza hii kesi kwenda tu kuitisha mwili. Imeenda, imegeuka, imekuwa nimefungwa kwa vitu, kwa jasho yangu. Na alikuwa shapona the stroke. It's still there tukimwangalia. You know, it depends when it's she's stressing, it bends a bit. Inaegemea kabisa. So she has to, ni kitu tu, you just have to keep relaxing and massaging for her now. Okay? And for the 6 months, have you had any chance to visit her? Yes, you visit her. For her, you can visit her every day. Yes, you can visit her kila siku. Naenda tu tunajaribu tu to just support her na kumpea nguvu, because it's not easy to accept. She's asking all the time, why am I here? Okay? Unapata she's saying even lose faith in praying. Because sometimes you feel like ni kama kweli hata Mungu mwenyewe anaegemea upande ya watu wabaya. Okay? And so to be able to remove her from that mindset of accepting the situation is not easy. Okay? So sisi tumefika at a point where now we are asking each other, haya, koti imefanya ile kazi yenye ilikuwa imetolea kufanya, stood with this lady, imempatia vitu, yani mimi naweza sema ni wizi wa mabavu. Because ile koti imeingia mahali kutumia sheria. Mwanamke kusema nimepewa, ni koti imesema. Hiyo ni kutumia mabavu kusema ukweli, because hizi si vitu za this lady, she's not proven. Okay? When my mother was presented before the magistrate, when we went to Milimani, she came there with her documents. Not just her marriage certificate, she came with documents of how she has constructed this property, saying, wewe unatetea ndoa, mimi natetea a property I have constructed from foundation going up. With evidence, with receipts of showing ndoi mawe, ndoi dirisha, ndoi bla, everything I have. This is everything I have. Why is it itakuwa umepea huyu? And why you not asking? Why is it that they are forcing it down on my mother? Hadi wamempatia bibi. This is your co-wife, you are refusing to acknowledge. So, and if the court is claiming that they are co-wives, why is one being evicted? Why can't they share the property of their husband? That is at that point yenye ilifika sasa mama amefinyiliwa kutoka hapa, she came to that decision. Akasema ni sawa basi mimi nimempatia until we are able to remove her here. Walifinyilia mama yangu sana. It was the only no solution alikuwa amebaki nayo. Okay, to kusema basi amempatia one house until we can able to remove, aweze kutolewa sasa ikifika wakati wa succession. And now that's what happened. Lakini kwa sababu hapa kuna venye wamepangana and there's somebody behind this lady, then that's not the direction hao wanataka. They want the whole property because it's probably on sale somewhere. Sisi tumebaki tukijiuliza sasa mwili ile iko pale Kiambu, because it's in Kiambu. Nani ataenda kulipa hiyo deni? Ni sisi. Yet sisi tulishikilia mwili. Okay? Why can she not be compelled? Because yeye ndo alianzisha all this shida yote. Aende alipe hiyo bill. Okay? Na kusema huyo ni bwana yake ndo truly you see she has no remorse whatsoever. Why is it that angewacha azikwe? Rest in peace. Rest in peace. Alafu sisi tupatane huku nje, wewe ukuje useme mzee tulinunua hii na yeye because niko na hii document, tuanzane hapo. But because she had completely nothing, lazima ashikilie the one thing that anajua sisi naye hatuwezi achana nayo. Okay? Despite even our father, he was whoever he was. Yeah. That's blood. Hakuna venye pia yeye tutamwacha in that situation. Okay? Because he's in a bad place. And also ni kitu hata sisi tuseme hata yeye wacha akae huko juu kuna venye walitafutana it's still not right. Okay? So my mother has to do her part, which is until death do them apart. Okay? Of her vows, of her matrimonial vows. Aone amemalizana na that chapter of her life. Okay? So currently as a family you are dealing with your dad's body, yenye iko kwa mortuary for 4 years. Yeah. A mom who is at Langata Women Prison. Yeah. Na hajui hata ameshtakiwa nini. Yes. And you are about to lose your property. Yes. So Magi, this is where you've kept your property. Yes. Na kama sasa hivi kunanyesha and everything, unafeel aje kuziona hapa? Nasikia vibaya sana kwa sababu hata ukiona hizi ni vitu sasa zinaanza kuharibika. Na unaona hizi ni mbao zimenyeshewa hapa. Zitaanza kuoza huku hivi. Yeah. Oh yeah, hata huku inakatika. Yeah, zitaanza sasa kuharibika. Which is very bad. Unaona? Sasa sisi tuna appeal. Mamangu apate usaidizi arudishiwe boma yake, aweze kurudisha, ingia tu. Aweze kurudisha vitu zake.
Yeah, sasa tuliweza kuziweka. Hizi ni viti? Hizi ni viti. Hizi zote ni viti. Yeah, kama unaona sinaona hizi ni viti. Zinaanza kunini za leather. Yeah. So tunaomba pia mvua isinyeshe masiku nyingi. Ndio kusikuwe na uharibifu zaidi. Yeah. Venye hizi kesi zilianza, hizi drama zote, how has your day-to-day life changed? Well, our life has really changed because wakati mwingine hata kama ni kazi zako za mbali huwezi ukaenda because you have to be around the property, unaona? Because hawa ni watu wanaweza vamia hii boma anytime. So you have to be here also trying to reinforce ati wakati anything itatokea you're in the property. Okay? Unapata hata kama ni pesa yako nyingi inaenda kwa kulipa makesi yenye yako kotini. So your life really just has halted. Mambo nyingi huwezi ukafanya, committing yourself mambo ya nje. You just have to be around. Yeah. Ile ilikuwa walker ya dad? Yes, that was his walker. Here hapa? Yeah. Ndio ilikuwa yake. And so hivi sasa ndio hali iko sasa. Yeah. Amewasaidia kuziweka. Yes. Na si kawaida kupata watu wako na roho hiyo kwa sababu they are taking up their space. Yeah. Unaweza mwambia nini? Jirani yangu naweza nikasema asante sana kwake kwa sababu alitupokea vizuri na akatupatia mahali tukaweza kuhifadhi vitu zetu, na si watu wengi wanaweza kuwa na that kind of patience kuwekea mtu juu hata yeye ujue this is a space he's using. Kama pale ukiona pale kuna kuku zile wale ni kuku wa my mother, ameitikia pia hapo kuweka. So I'm very very grateful to them for standing with us during this difficult moment. Juu si wengi wanaitikianga jambo kama hili. Yeah. For now I can say it's actually lost. Because in the properties in the hands of other people, you don't know kama you live in a quiet, you have no control over it. Na sasa kama venye ulikuwa unaona ukipanda, so umeona huko venye wamekata miti. They've started to kufanya mambo kwa boma. Once it's out of your hand, you don't know hata utaipata aje. Unaona? Wanaweza kwa sasa maneno wameenda wameharibu pale zaidi. Okay? Ifike sasa ati boma yako ile umenunua na pesa zako lazima utagawa. Atiwe kurudi hapo lazima utagawia mwizi. Because me I can say like that. Mind you, this lady has no blood relation ati ikue ati ni sisi ati this is a step family sisi tunataka kuwadhulumu. No, completely no blood relation. Hakuna hata hapo mtoto wa baba yangu, nothing at all. Ni watu tu waliingia hapa tu that lady kutuvamia. Okay? Na mshai try kutafutana outside courts now? No, hatujai jaribu kutafutana because mtu wa kufanya jambo kama hilo huyo si mtu unaweza get into any kind of negotiation. Because you know, matrimonial property huwezi gawa, no matter what. Okay? Huwezi ukaigawa. Itakuwaje sasa wewe mahali hata shughuli hakuna kitu yako umetoa unakuja kusema hata mimi nipewe? Watoto wa hiyo boma, the blood of that home hata hawajagawiwa. Yeah? How is it that wewe utatokea tu uko upewe? Ile mtu unapatiwa ni ile wewe umetafuta na huyo mzee, hata kama ni ndoa unasema mlikuwa kwa ndoa. Then what you looked for when you're together, go and share that. As if we don't want that. Usikuje kutaka kugawa mali ya mama yangu. Yeah, because I can say without contradiction, this is my mother's property 80%. Ndio mjenzi wa hii boma. Yeah. Ndio sasa anaenda kunyang'anywa. Yes, sasa ndio until now amenyang'anywa. Because she doesn't have it. Okay? Yeah. So that's she doesn't have the property, she doesn't have the freedom. She doesn't have the freedom, she doesn't have the property because I believe putting her in Langata was a way to try and to really squeeze us into seeing her in Kubaya, and most of the people unajua wanaogopanga kifungo. Yeah, it was that so that we come to the table and agree with them, negotiating table to say okay fine, we've given you the property. Wacha mama itu atoke. That was the condition. That was the condition. So if you allow this woman to take the property, wewe utatoka. Mama yako anapata freedom. Yes, that was the condition. Wow. Yeah, imefika mahali now they hata hawafichi. Yes, because they have the backing of the law. Anasema nimepewa na koti. Na ndio sisi tunaingia kuuliza koti, unapeana vitu za watu juu ni nini nyinyi mmepewa? The same court yenye itakangi kuwa question. Why you questioning the law? Tunaambiwa muna bishana na koti when things are not going your way. But this is not what's happening here.
this is a matter of fraud. Kuna watu wameharibu kesi kimaksudi wakijua what wanataka hapo. Apart from knowing that you are about to lose everything as a family, how does this issue ya court in out, hizi makesi kutafuta lawyer ina affect aje hata mentally? Well, me, I can only say it's been very difficult because yani kutrust, even trusting has become very hard because unaona sasa lawyer, you've come there innocently, umeambia lawyer shida yako, yeye amecapitalize on whatever you're going through, okay? Umeenda pale kotini, you know nothing, so you're 100% going to trust a lawyer. Umemtrust, yeye ameenda pale, wameongea na ile upande mwingine, wameambiana hata hapa hakuna kesi, wewe kula tu vako, hata usikuje, wewe acha hapa, sisi tushapanga. He doesn't know, yeye tu anakulanga pesa yako, umemlipa, okay? Umemlipa in full, probably ameruka ile upande mwingine, amelipwa tena, amekuja wewe amekuacha kwa shida. It's a very hard place, by the way. Mtu hata hizi taka ever again kusikia mali anasema ati anaweza jikuta kotini tena, because it's a very hostile place, very hostile. Na I think watu wengi tena wanajikuta kwa mashida, especially I think pale sasa mchezo wa towni ni hii mambo inajita consent. A lot of people are finding themselves na kitu inajita consent, wanashindwa kabisa kujitoa hapo. Okay? Because according to venye sasa imewekwa pale kotini, it's very hard kuweza kusema kujitoa kwa consent. Wanasema hata hapana, hata kuambia law is still a consent. Bila hata written, bila written, wanasema wewe ulidictate and that's it. Then they're saying, why are you standing with something so shallow? Yet me, I'm coming with evidence to show I did not say. Maybe Margaret, you can paint a picture for us. Yes. Each time you visit mom, hapo Langata, knowing very well that she committed no offense to be there. What comes to your mind? Kusema ukweli, sometimes I don't like going there. It's a very hard place and very heartbreaking because kujaribu to comfort my mother and console her to just, keep her strong. Kwa sababu kuna wakati tulienda huko na kukakuwa kulikuwa na kesi kuimeisha wakati alikuwa ndani. And she found out the outcome of that case. And when she found out the outcome, pressure yake kapanda vibaya sana, ilikuwa imefika until around 180. Hadi ikabidi sasa TB, and the doctor was very concerned. And so for us ikakuwa ati some things we can't even go and tell her there. Okay, kwa sababu sasa unaona anything can happen once ako ndani, anything can happen. So you're there wondering, okay fine, he is our father, he's in the mortuary. Okay, what if mama aende pale apigwe tu na stress, pia yashikwe tu na kitu akwe ashinde kutoka pale. So no, here you're going to have two parents. You're going to be an orphan. You're living in fear because you always unashikilia tu kusema ati mom tu jikaze, we go there, we pray with her, we tell her where tu jikaze, don't even think about anything because there's not much you can do when you're inside there. Okay, just trying to calm her down so that usishikwe na any kind of pressure ati utajikuta you're not here because unajua watu hivyo ndo wanaweza taka. Once you're not here, then it's going to be easy for them to take what is yours. So we are going to fight, encourage her a lot to stay strong so that we fight na vitu zake zisikapotele bure. So when we were coming in, we saw that on the gate to the property, Mendikwa, this land is not for sale. Yes. Who put that sign there? Okay, that sign is my brother who put it up so that as a caution, okay, to anyone even who would come there, because unajua sasa utajua hapa kuna kesi shamba, kuna mambo inaendelea hapa, and it's not going to be very easy if anything for them also. Okay, that's why we put it up there. As a way of protecting it, just as a way of caution. Yes. Okay, when we were listening to this story, you've clearly told us that you have exhausted every institution that you thought about. You've even now decided to sit here and tell us the story. Probably for someone who is understanding maybe what went wrong where, how can they reach you and how can they assist the family? They can reach me through my number. Yes. And because we have all the documents and very strong evidence to prove what we are saying here. And I believe if this case is put before serious people, then they will see outrightly what we are trying to see, that everybody else is trying to cover. Yes. Okay.
Is there anything else that you feel like you would love to put it out there that I've not asked you about? Okay, me, I'd like to appeal to Kiambu Hospital. It's been many years of holding my father's remains until now, to just find it in themselves to be able to release the remains of my father, because at the point where sisi tumefika, kusema kweli hapo we have no other ways, unaona. Na it's a very bad picture kusema ati tutaache mwili huko, because ya venye we have been pressed, so they can just come in and just watu wachilie tu hiyo mwili to just waiver everything for us. Me, that's what I can just appeal. Yeah. And also for my mother to get the justice she deserves, and ifikie mahali ati hata watu wachunguzwe. Hii mambo, who is behind whatever this lady is doing to us. Who is backing her? Yes, who is backing her. And to be compelled, okay, because even my mother, she's supposed to be compensated of all these years they've taken her through all this trauma, okay. Nani miaka nyingi sana imepotea pale kotini. Mamangu maisha yake imekaa, now it has been turned. Imesimama, honestly imesimama for so many of us, okay. Somebody has to be accountable for that mess that has gotten us to this point. So looking back, do you ever blame your dad for all this? Okay, me, I can say his actions were what has led us to this point, honestly. And kwa sababu sasa imeshafanyika na pia yeye amejikuta mahali yuko, it is up to us to forget all those things and pia tujaribu kumtoa kwa the mess that he has brought everybody, na tuseme forgiving him is being able to rest him in peace. Okay, Maggie. So asante sana even for shedding a light on such issues. Yes. And there's a man somewhere who has entangled himself with another lady na hajui the outcome of all yenye itafanyika baadaye. Okay. What would you advise such a dad? Such a dad? I mean, I would actually say that sometimes you have to look at the bigger picture and also safeguard what it is at the end of the day, that when you start out looking for whatever you're looking for, unajua mtu anasemanga natafutia watoto wangu, natafutia damu yangu. So I believe that's very important to safeguard. Na imekuwa unfortunately a lot of people, imekuwa sasa kani mboka kuingia mahali there's already found watu wamejenga, unajifinyilia tu hapo long enough to see nini itakuangukia. So kuweza kuacha hata watoto wako wakisemanga, huyo baba yetu akikukumbuka in a bad light. I think it's very important for the heads of homes to be guarding their children, to avoid this kind of things. Yeah. Okay, Maggie. So maybe by any chance, the lady in question might come across this episode. Yeah. Now maybe you've never had any chance to address her one-on-one. Yeah. What would you love her to know today? Wow. Well, it's very hard to be able to talk with someone like that, because already kufikia sai someone who has no conscience. Kama ameamua anawapeleka venye anapeleka, for me, I don't think I would have very kind words for her, because she has touched the one place that is truly very dear to me. And sorry. It's a very hard place to put anyone. So I think I'll just leave her to the law to do its work. Yeah. Yeah, that's what I can say. If the law fails? If the law fails, then there's God. Because justice of men can fail, but the justice of God has its own time that it can come. I think that's what I can say. Yeah. Okay, Maggie. Yeah. If someone was to ask you to make a wish today, what would that be? My wish would be my mother's case ikuwe reviewed, for my mother to get the justice she deserves, and arudishiwe boma yake, because this is her property na yeye ndo mjinzi wa hii boma. Okay. Yeah, that's what I can say. Yes. Okay. Yeah. Mine is to wish you all the best. Thank you. I know
clearly it has really affected the family. Yeah. And we are really hoping that even the judicial system can do their due diligence, and act as it's supposed to do, and everything is going to align. Yes. Some stories are difficult and even hard to listen to, but I hope that anyone who is out there and can be able to assist Margaret and her family, kindly, pro bono, wherever, kindly show up and assist this family accordingly, and everything will be all right. Sindio? Yes. Okay, thank you. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, remember that Margaret's number will be on your screen and also on the pinned comment below. Kindly, if you can be able to assist the family in prayers, legal way, it will be appreciated. And also, if you are watching this episode and haven't yet subscribed to this platform, kindly do so, support us, and leave us a comment after this episode. Until next time, my name is Njeri Mercy. Just keep it to go.